faster. Right as I was going. So what happens if I teleport to Port Armors? It's the music everyone likes so much, right? In the afternoon, of course. I got a Shy Lily streams in the background to try to get dropped at the same time. What's this new thing that says start guest? Start guest star. It's been a while since I've streamed. I'm a bit out of practice all the stuff that I usually do. While I try to make sure everything is working. Does seem to be. Go like this. Oh, of course. This isn't the track that people like a lot, but still seems to be good. Oh, I forgot to check whether or not my camera or anything is in the right spot or anything. That should do. Just not like too much. I got the game audio, so I don't need desktop audio anymore. Why do my audio settings seem to be a bit higher than usual? Probably was. And change the language over in for this. The only possible place that I've found to use it, really. Alright, I don't know if Port Ormos is necessarily the appropriate place to try to summon for Nahida. But I think I'm going to try anyway. So, hiding internet, I'm Beanuts. Good afternoon and welcome to the stream. I forgot I can't tell what he's saying. But first, before that, we're going to do some test run and get some materials and primo gems from it. So first we'll start off with Yoimiya. She is one of the 5-star banners currently. She's the rerun run. But I don't intend on pulling for her because, of course, I already have her. And even though constellations may be good for her, it's not really necessary from my perspective. So I just want to do the sort of things that
icy as necessary and all that. Right, we've had for a while now. I think since 2.1 was it? And she's this time with. Wow, that's a different voice. Come on, switch. I didn't mean to switch to her. To switch to Yo-Yo. Come on. I hate that Hydro always, or is it Electro that always leaks energy? Thank you. Come on. Come on. Hit the right person. Come on. There we go. Okay, you first. Oh, okay, that's good. We got that. It's felt a bit clunkier than usual, probably. I have so much open at the moment. But it is what it is. When it comes down to it, I'm not even really sure why I keep fishing open when I don't really need it. I should probably close the stuff that I need right now. And again, the only other place I'm going to find that stuff is I go to my YouTube channel. That's the music everybody likes. It is a bop though. I do have it for my teapot as well. Sorry, but I'm going to have to leave it for a bit. Hello, Herrick Erot. Welcome to the stream. Let's go do the Nahida trial.
Nahida may not be a DPS unless you really put some effort into building her that way, but she is pretty cool. She does redefine the meta for a number of characters, including the two that were just recently introduced. So I don't have them, so I can't use them. So Nahida's elemental skill can deal dendro damage and mark opponents with the Seed of Skandaha, linking them to one another. When held, the skill can be released after aiming. After you trigger reactions on opponents who are thusly linked together, Nahida will deal dendro damage to the opponents and all connected opponents. Nahida's elemental burst will unleash the Shrine of Maya Field, providing Nahida with specified buffs based on the number of Pyro, Electro, and Hydro characters within the party, respectively. This makes sense since these are the elements that dendro reacts to. And additional orbs will, of course, be presided. So let's see what she's equipped with. First, she's got her best in slot featured weapon, 1,000 Floating Dreams, which gives base attack 475 and elemental mastery 241 at level 80, refinement rank 1. For effects, party members other than the equipped character will provide the equipped character with buffs based on which elemental type is not the same as the latter or not. Whether their elemental type is the same or not. If it is the same, increase elemental mastery by 32. If not, increase the equipped character's damage bonus from the elemental type by 10%. Each of the effects can have up to 3 stacks. Additionally, all nearby party members other than the equipped will have their elemental mastery increased by 40. Multiple such effects from multiple such weapons can stack. So she's big on ER. They also, of course, gave her Deep Wit Memories, which I believe is her best set for support. If you want her on the field, I'm told you use the other set. C0. So Hoyo has wised up ever since they introduced Zhao and had him at C3, which that didn't have a good effect on people. And 888, of course. And then she's partnered here with Xiangling, Lisa, and Barbara. For, I'm guessing, the reactions. So let's see how this works. So if I press and hold, get hyper bloom from this or no? It doesn't slow down time though. I guess you have to be fast with that, otherwise they hit you. Wow. The cooldown on her burst is super short. Unless it's just like that for this. That was crazy. What does she hit for though? Okay, she may not hit for much, but that's adorable. I don't know if Barbara's burst did Hydro as much as that did. And that can't be claimed to be her best team, can it? But
You could use her in basically any team that has at least one Hydro, Electro, or Pyro in it. Ideally, you want it to be more. That way you get more buffs, I think. And for higher constellations, also unlock some of the buffs, so it makes it so that if you have one of an element in, it'll count as two instead, and that's the maximum amount of the buff that she can get for that. So it's either her C1 or C2 that does that, and that makes it pretty worth it. But I don't really have the resources to go to further constellations for her. So I'm just going to go for her, and because I lost the 50-50 on Sino, I can pretty much just go for her. I know that I will get her. It's just a question of when. And Hoyo can't block me from getting her because they've already blocked me from getting Sino. Alright, so we've got a bit more Primo Gems, and we've gotten some resources to level her up. Whoops, I didn't want to go to settings. Let's go to the afternoon so we can get the music again that everyone likes. I don't have to leave to queue it in, do I? No, I don't. Oh wait, that's not it either. Oh well. Also, I drew Misfortune at the Grand Narukami Shrine, but I also hung it up. But I'm wearing my green shirt for Nahida today. So let's do a few of these and see what kind of luck I have. I wonder why the Port Omish music leaked through for that part. Also, I believe I don't have Razor at full con yet. So that's another reason why I am pulling. Oh. I guess I was up for 5-star on standard. I wonder what it'll be. It might be a weapon. Or it might be Jean. That's kind of funny because I just watched Lily pull Jean on the standard banner too. Okay. Well, I don't have another for the FIPO. If I get Nahida ahead of time, maybe I'll pull for one of these. But then again, I've heard the next weapon banner is supposed to be better. Engulfing the Lightning is of course good for Yoimiya, so it makes sense that both of these are here. But as for these as backup weapons, they don't really stand out. And that's on top of the weapons banner basically being a money trap. So let's go here. My pity is at 0. Just skip for this. Ah, of course, Razor. Let's go again.
And it's 20, and we got Sacrificial Bow. Unless that's for Voynich and I miss. Let's see, 30. Oh. Razor again. I think he was at C3 or C4. So I'm definitely getting him to C6. 40. Razor again. No, he's at C6. And this is 50 or 60. And the Pain Slasher. Of course. I was just beginning to wonder if I should do singles. It has to be Nahida because I lost the 50-50 on Sino, so there's no suspension of disbelief, and there isn't really going to be... Oh, Razor 2. No hero victory moment here, because we already knew this was going to happen. That is a pretty big background art. So, I think that was at 60. Was that not? So, I got her at really pity, but not terribly rare. So, I'm going to save the rest of my gems for another pull, I think. And the thing is that I still got that. So there are a lot of other characters coming who look cool, but we don't know a whole lot about and how they work. What, is there another one? 이렇게 멋진 경치를 봤으니 Let's see. Oh, of course. So what constellation is she at? Was that really... That can't have been... I could have sworn I had other constellations for Jean. Did I never lose a 50-50 to her? That feels like... Oh, he was at C5 earlier. Well, he's full now. So yeah, let's take a look at these. When the shrine is unleashed and the elemental types of each party are being tabulated, the count will add 1 to the number Pyro, Electro, and Hydro. So C1 is the one that is does the limit from 1 to 2. And an opponent marked by the Seeds of Skanda applied by Nahida herself will be affected by the following effects. Burning, Bloom, Hyperbloom, and Burgeon reaction damage they receive can score crit hits. Crit rate and crit damage are fixed at 20% and 100%, respectively. Within 8 seconds of being affected by quicken, upgrade, spread, defense is decreased by 30%. That's pretty wild. Increase the level of all schemes to know by 3. 1, 2, 3, 4 or more nearby opponents are affected by all schemes to know Seeds of Skanda. Nahida's elemental mastery will be increased by 100, 120, 140, 160. Increase illusory heart by 3. When she hits an opponent affected by all schemes to know Seeds of Skanda, normal or charge attacks after unleashing illusory heart, she will use Try Karma Purification. Karmic Oblivion in this opponent and all connected opponents, dealing Dendro damage based on 200% of her attack and 400% of her EM. Damage dealt by Tri-Karma Purification Karmic Oblivion is considered elemental skill damage.
Can be triggered once every 0.2 seconds. It can last up to 10 seconds and will be removed after Nahida has unleashed 6 instances. So her constellations are pretty good for spreading and stuff. Let's get her up to what I can get her to. Which I think is just to level 40, although I do have a couple, I think, of her ascension mats here. So maybe I can get her further. And this is the almost track, everybody. Where it was. Can I not ascend her again? Oh, I need these things. And they come from the Dendro Hypostasis, which I haven't unlocked yet. Yeah, cute. So, of the weapons that are available to her, Magic Guide is actually fairly good for her as a starter because it has both base attack and EM and increases damage against opponents affected by Hydro or Electro, which may surprise you. May not surprise you, actually. That's what she needs because those are what she reacts with. That's right, no. Now, Thrilling Tales really isn't for her. Erroneous Codex, I don't think so. You could work with the Windsit, I think. Yeah, Widsith might be okay for her. So it can also depend on what you want with her. You can use Sacrificial Fragments. If you want crit rate, you could use Solar Pearl with her. She's not a DPS, so Eye of Perception isn't going to be good with her. Wine and Song, which was a limited event thing, isn't really going to work with her all that well either. Crossbear is a DPS here. That's also kind of DPS. Prototype Amber. I don't think anything of her scales off of HP. Let's go take a look. That's straight scaling. The scales off of the Tri-Armor Purification damage is off of both her attack and her EM. So you want... Yeah, you want her attack and EM as high as possible. Which one is this? Oh, I guess I didn't know because I don't usually use it on her. So she could use Magic Guide. You could use Widsith. There's Sacrificial Fragments. Solar Pearl. We got up to here, right? Mappa Mary also has Elemental Mastery and base attack. Triggering Elemental Reaction grants 8% elemental damage bonus 10 seconds.
That's okay, not great. Why don't uh, artifacts have this, where it's elemental damage bonus regardless of the element? That would be good. This is also DPS and doesn't go along really with her aesthetic. I could give her Gaze with Sith, or it all depends on what role you want her on. With this gives crit, increases movement speed, and gain an 8% of more damage bonus every 4 seconds, lasts until falls or leave battle. So Lost Prayer is probably not the best for her either. Considering we want EM, you could go with Sacrificial Fragments, you could go with... Yeah. Ones have EM as base. Like you could use Mappa Mary, Sacrificial Fragments. It all depends on what you want her to do. So right now, since I don't use Lisa, I'm going to switch that. And also see what artifacts I can give her for now. So with Deepwood Memories, her 2 set piece will give a Dendro damage bonus, and 4 piece is after elemental skills or bursts hit opponents, the target's Dendro res will be decreased by 30%. That can be triggered even if the character is not on the field. And the other one was Gilded Dreams. So this one, Elemental Mastery plus 80. Within 8 seconds of triggering the elemental reaction, the crypt will obtain buffs based on the elemental type of other parties. Attack is increased by 40% for each party member's elemental type is the same. And Elemental Mastery increased 50 for every party member with a different elemental type. Was this for on field or off? Each of the aforementioned buffs will count up to 3 characters. This effect can be triggered once every 8 seconds. After equips, this can still trigger even off the field. So maybe for now I'll equip Deepwood Memories then. Great attack, elemental mastery. Can I find something that's a bit better than that? Like, do I have one that has ER and EM? Kind of like this one. Feather. Again, I'm going to try to find one that has EM and ER.
not too bad. It could roll good. Let's see what it'll roll real fast. Come on. HP. Yeah. I'll keep that until I can get something better. That means EM, and it has AR, but it's got HP in defense. EM, HP in defense on this one as well. No, none of them are really that great. At least it can get it started there. I wonder if I have anything with Dendro. Yeah. I think I have some pieces. Oh, of course, he's got the first one. Let's try to find someone that has EM, maybe? This one does. Be a temporary piece at best. Wow. I have nothing. Probably hit or ER on here, depending. Double defense, yeah, right. If I had the choice. I need to do more of this one. Get better stuff for her. So let's see. Of course, I did have her on before. Let's... I make it team for her, even though... Let's see, need a Hydro. Which would probably either be her or Ayato. 새로운 소식 좀 알아보러 갈까? But she's faster. Only level 40. 또 견문을 넓힐 수 있겠어. Little cutie, but I can't understand anything she says. I wish she could quick slot speak. She has the same running and everything as the other Chibikos, unfortunately. That is adorable. What about it? Hold it.
She does hopscotch. I've heard that she can read thoughts. 절대 실수해선 안 돼. 손에 손잡고 Oh, only one at a time. Found out about what? I wonder if she can ask. 최근에 별다른 정보가 없으니 아카데미아와 연락은 잠시 멈춰야겠네. Look at all these cats. Wait a second, they all have names? Oh, I can't read any of them. Oh, you can only hold that for so long. Okay. 내가 키우는 고양이가 나한테 불만이 있는 건가? Anyway, I guess I have to unlock the dendrohypostasis before I can get her materials. Oh, it is kind of unlocked. Well, may as well do that and then go over to the story then. Unless that means going around that whole place, which could be a possibility too. It's really hard to tell. I wonder if the thing on Twitch that says start guest is instead of host. It's kind of weird if they introduce a different thing that does basically the same thing. But I can see them screwing around with things just to see what happens. Hopefully it results in something good though. Okay, Nahida here is vastly underleveled. 또 For 고민거리가 what we 생긴 need 거야? them. 내가 같이 고민해줄게. And if I go around this way... By the way, this is my current friendship team. Although Yunjin will likely go soon. Whoever this is, sorry. Can't right now. So, I don't know if we can go directly through 출발할 때가 됐어. this or not. 헷! Where'd it go? Was this viewpoint here before? I think they may have changed the map a bit. Lifeless Star Al-Shifa added.
obviously some people are here, so it's not completely lifeless after all. 자유롭게. Wow, this lag. 접촉 금지. 후퇴해야겠어. 사정 없군. Oh, good. I thought there was more. No? There's an archon nearby. 헛걸음은 아니군. It's not so far off the path of where we need to go either. That's good, I guess. Cabbage. The cabbage god. That way? Am I gonna have to be able to complete a puzzle to get in there? Or is it like I thought and you have to kind of go around? That's these all around. I don't even know that going that way can get me into the area that I want to get into. 불타올라라. This might just be part of a story quest and I can't get in right now. Let's see if there's a way over. Up. I mean, I'm pretty sure I can get over this and onto the side. Question is whether that's where I want to go. 바람이 마음을 알아주네. And this is so close to the edge of the map. I have no idea where that hypostasis really is relative to my current position. If this ends up being just, you know, a run to nowhere in particular, that's going to end up being a bit of a pain. Especially since we know that these things aren't necessarily on the surface. It's definitely down. 구수병충. 자. 하늘의 이치가 진군이니까. Oh, come on, I dodged that. 바람과 함께. 자. 자. 하. 불타올라라.
Come on. Oop. There's only one left. 다음으로 해야 할 일은 Come on. 아니어 반석. Ah, here we go. Big battle. 이깟 상처 따위 아프지 않아. This is why I didn't want to bring Nahida in. 방해하지 마세요. 자유롭게. 난공불락. 바람이 마음을 알아주네. And there we go. 이건 기적이야. Although that wasn't necessarily what I was going for. See? I don't even really know what these things do. Pretty sure there should be a third one somewhere. Crystal flies, but can I catch them with my leg? I'm pretty sure I should be able to get to where this thing is. 출발할 때가 됐어. Over here somewhere. Yeah, that would make sense. Maybe it's from down where I was before. Oh, hello. 바람과 함께. 하! 자! 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 Or somewhere over here. There should be a cavern system. 출발할 때가 됐어. That. It could also be underground from another place, like that's a bigger. Whoa. Wasn't expecting to. Alright. I do need the shrooms though. 바람이 마음을 알아주네. 접촉 금지. Any of them survive that? Nope.
I think the cavern I want might be up there. But I also want that flower for Candace. 아녀 반석. 바람과 함께. 불타올라라. 방해하지 마세요. You escaped all that by being untouched. There's a statue all the way over there. Yep. We can hit that later and then try to do some of the story. But before I do, I should mark this. These cacti are pretty big. Oh wait, that's different. Okay, let's see if this leads to the Dendro dude. See it, Briar? Light it, Briar. Or not. I was pretty sure that would. Yeah, this is the Dendro cube. No idea what his patterns are, but I'm about to find out. 난공불락. Zion. Oh. I could just read this. Uses a inert shell to defend itself, now displays abnormalities due to having been corrupted by some unknown influence. Use the moments where its elemental cores explodes. Endangered release restorative pith that have been the properties of Trilachana creatures. Use Dendro to revive these piths. Reduce a normal state in them to continuously cleanse the Dendro hypostasis. Use Electro to trigger their activated state and speed up the cleansing. Dendro attacks on the Dendro hypostasis core can also help to cleanse it. Complete the cleansing process to complete the challenge. Oh. Then maybe I should get back to where I can... No, let's try it first. 아녀 반석. See if I can get him without using Dendro. Wow. 총 공격을 시작하지. 불타. 암왕제비를 위하여 접촉 금지. 구수병충. 방으로 해야 방해하지 마세요. 금방 따라갈게요. 바람이 마음을 알아주네. Pretty interesting dude. Let's see what he does for his regeneration. Oh, I can't do that, can I? 바람과 함께. 난공불락. I can't finish him. 좋아, 출발. 출발할 때가 됐어.
Okay, I'll back off so that I'm not in combat anymore. And try it again. But I'll add Tignari. Not really. Let's try that. Just switch out Tignari first. I guess if I really wanted to, I could use her, but she's not quite as good with single targets as she is multi. I think I do want to use Tignari. 샘플 채취하러 가자. 부탁해. 끔찍이긴. 일망타진. Oh, most of them that got blocked by his. 찡벌의 빛. 번개는 영원히 빛나리. 고용 간파. 좀 쉬어. 창의의 약속. 야! 무례한 녀석. That was bad. 걱정 마. 잘 따라와. 이렵 장목. 하. That was it? I thought it would be much more complicated to finish that. 2 cores from that. So is there another way out of here, or is there just the one way that I used to get in? I don't see... Almost a bowl. It's a lot like the arena where you fight the terror shroom. I guess there's only one way in and out of this.
Did I get above it, or am I at the opposite end? 잘 따라와. Kind of 긋, confusing. 긋. Well, 잘 따라와. hello, bro. Hello, Sherry Asha. Welcome to the stream. Yes, I can explore around later. I wanted to get to the statue that I saw far off earlier. 긋. But if I want to do some story, I should focus on it. You give score from Raiden, Kaching, and Diluc. 긋. You know the... I'm pretty sure there's a site where you can look at other people's things. Do you know what that is? Oh, but you wouldn't be able to link it to me. You know what it's called? Let's see if I can... I'm pretty sure that you can review other people's accounts, or rather, I take this and then plug it into the find with your UID. 나뭇잎을 말린 다음 종이 사이에 넣어서 끼워두면 예쁘고 유용한 책가. It's not. No, you're not going to be on my server though. I think you're Asia. Not that. I know some people have used it. Oh, not on Hoyer yet either, I think. Yeah, your Asia account on the server, just like I. You... It's more like stuff where they want to sell
accounts, but of course that isn't safe. Since I'm not going to be able to find you through the game 를 만들 수 있어. until one of us finds the reviewing website, you could put some details of your characters into the chat, and I could try based on that. Where was my main team? I'm pretty sure I will want Tignari's help. 샘플 채취하러 가자. Also, I will definitely want to get Nahida into action as quickly as I possibly can. 출발! Where is she? Here she is. In the center. 하늘과 바다도 집어. It's a good thing EM is one of her ascension stats. Because she lives off of EM. In order to ascend her again, I need 4 more of these cores, and I need a bunch more of those. But at least she's getting stronger. 아파라. Yeah. 어디서 나온 거야? I want to get back to the story. I'm still on Act 1 because I haven't played in a long time. Let's see. Basically, I was looking at this statue. Is my... Oh. I go to Gandharaville. So now I've got another boss monster to farm stuff from, but not one of the ones I think I should want to get. The skirmish boss fight has been added. That's going to be exciting too. Also, the other thing I can do is kind of compare, even though they're not exactly built, my Raiden, Kaching, and Diluc to yours, and you can see how they compare. And there's always more than one way to build a character as well, so keep that in mind, that it's not always about one way or another. You could build physical, you could build support, you could build main, DPS, anything really that you wanted to. So let's go in here. For my Raiden, is level 90. So you can see a lot of stuff has gone into her max HP. She does have 223.1% ER, as well as she will not crit. And the electro damage bonus is 46%. For her weapon, I have her using a level 90 R1 Skyward Spine. And her artifact set is Emblem of Severed Fate at the moment, although I guess you could do Thundering Fury as well if you wanted her to do damages. This stat is a complete waste, but she's also got ER, crit rate, and attack percent from that. Another waste thing.
double HP, but also attack bonus and crit rate on her plume. She's got EM on this one, crit rate, crit damage, again, waste. Extra damage bonus cup with EM and attack percent bonus. And crit damage cup, or crit damage circlet, with crit rate, attack percent, and ER. So this one's not that bad, but it could be better. And if I switched her over to a crit rate one, I could probably get that bigger, maybe. Like I could switch her to that one. And I guess that wouldn't be bad, but I would lose crit damage, like a ton of it. So I'm not even sure that would be worth it. Constellation, I have her C0, and talents are 366, so I'm still in the midst of building her, of course. Oops. Oh, what did I say her crit rate and damage was? 30 and 118. I need to bring this up at least to 52, and then this would be 104 at least. So this only needs to drop a bit, but this needs to come up a lot. Kaching was another one you wanted to see. I have her at level 90. With these stats, her EM is just 42. She will not crit either. Her ER is 189.4. Her electro damage bonus is 61.6. I have her using a black sword. That's not her usual black sword. It's just while I've been using Shinobu on my other team, it's usually this. The artifact set I have her using right now, it would be Thundering Fury. I don't have a full set for her because of the way the stats were. But I have her with an ER Sans that is half okay, as well as for the crit damage, crit rate stuff. I had her on that electro damage Wanderer. So she is definitely not built. I recently lost the 50-50 to Kaching, so she is C3, and her talents are 469 from the constellation. Then for your Diluc, my Diluc, Diluc isn't someone who I built up, as you're about to see. I don't even have his talents leveled up. Oh my goodness. I do have him C1 because I lost the 50-50 to him once. Artifact set, I have basically nothing on him. I have him doing this for extra physical damage, I guess. And he's only level 70. So I barely put anything at all on him. I was using him for a time though, to get his friendship level up to 10. And because you can just hit and hit and hit, literally with his elemental skill, he's pretty powerful. Do I need to heal anyone before I continue? So, with Diluc, of course, you can
do a lot of interesting and powerful things. But as long as you have him built to bring his skills and stuff back up. What is binary scene? Oh, there they are. I do need those. A whole bunch of them. Why is that still locked? Wait, there's another thing behind here. That's Sumeru specific. Maybe I'm too low to get it? Oh yeah. What was that? That looks like a thing. Let me mark this for the lotuses. That was quite good. Those are things which Nahida needs. I would definitely be back for those. Why did I think there was a person skin? Always more mushrooms, it seems. Hey, little boar. Be able to get up. Right? 최근 수확이 꽤 좋네. 한 끼 거하게 먹을 수 있겠는걸? Oh, I guess I can get rid of that navigation. This guide for now. Kind of funny, you have to be the same element as him to defeat him. 타이날이 그런 이유로 거절하는 건 너무 무책임한 거 아닌가? 숲의 순찰관으로서 죽음의 땅을 복구하는 게 네 일인 건 알겠어. 하지만 그래봤자 근본적인 문제는 해결되지 않아. Definitely need a 카제님께서 lasting 세계수의 solution. 회복 여부는 네가 수메르성에서 하는 일에 달려있다고 하셨지. 그런데도 거절하겠다고? 몰아붙이지 말고 설명부터 들어보게. 타이나리를 아카데미아로 돌아오라고 설득하러 온 거지. 적으로 돌리려고 온 게 아니지 않나. At least he's willing to hear him out. 카즈님, 이렇게 찾아오시게 해서 정말 죄송하네요. 하지만 전 일개 숲의 순찰관에 불과합니다. 제가 지론파의 대가이신 카즈님에게 무슨 도움이 되겠습니까? Ignores 그러게 that 왜 she's just 편지에서 so. 은사를 그렇게 단칼에 거절했나. 그것 때문에 생론파 현자의 체면이 말도 아니게 구겨져서 내가 대신 온 걸세. Not important for enough for him to show up himself. 그랬군요.
은사님의 성격이면 직접 와서 혼내실 줄 알았는데. He expected it. 타이나리, 자네 은사도 이 프로젝트에 참여했네. 제가 무엇을 도와야 하나요? 슈메르성에 What does 가면 he need? 자연스럽게 알게 될 걸세. They're just assuming 얼마 he'll go 동안 가 along. 있는 거죠? 아직까지 정해진 건 없네. He doesn't want to leave his 그러니까 이렇게 duties. 직접 간다르바 성곽까지 오셨어도 제가 은사님께 편지로 물었던 내용은 여전히 알려줄 수 없다는 건가요? 만약 그렇다면 저도 확답을 드릴 수 없습니다. Fair turnabout. 타이나리 너 그만하면 됐네. 이만 가도록 하지. These academia guys. They definitely noticed. 무슨 일이야? 아무것도 아니야. 아카데미아 사람들은 내가 수메르 성에 가서 자기들을 도와줬으면 하는데 난 여기 일도 바빠서 거절했어. 하이파시아 씨 일은 잘 해결됐어? 중간에 약간 우여곡절이 있긴 했는데 다 해결하고 우리도 유용한 정보를 얻었어. 다행이네. 네 몸도 다 회복된 것 같으니 더 이상 간다르바 성곽에 잡아들 이유가 없겠어. 이제 수메르 성으로 가는 거야? That's right. We want to meet with Blessed Lord Kusanali. 작은 쿠사나리 화신을 만나서 물어볼 게 있거든. 어떻게 해야 만날 수 있는지 알아? 미안. 나도 그분을 만날 수 있는 방법은 잘 몰라. 그럼 수메르성에 도착하면 누구한테 물어봐야 하는지는? 나도 수메르 성에서 머문 시간이 길지가 않아서. 이렇게 하자. 소개서를 적어줄 테니까 내가 알고 있는 생론파 연구원을 찾아가봐. 그는 정보가 빠른 편이거든. What's the Merita Dashan? 그리고 수메르 성에 들어갈 때 어떤 물건을 하나 얻게 될 거야. 도움이 될지는 모르겠지만 그걸 사용해봐. Alright. 무슨 물건인데? 허공 단말기라는 건데 아카데미아에서 위대한 루카데바타님이 남기신 유산으로 만든 도구야. 그게 있기 때문에 수메르가 지혜의 도시라고 불리는 거라고 생각하는 사람도 있어. 아카데미아 사람들이 어떻게 사용하는지 알려줄 테니까 굳이 설명하지 않을게. Okay. 좋아. 그럼 수메르성으로 떠날 준비하자. 근데 그 전에 Need to say goodbye to college. Perhaps. 콜레이한테 중요하게 할 말이 있는데 콜레이의 상태는 좀 어때? 많이 좋아졌어. 오래 누워 있었으니 산책 좀 하고 오라고 했는데 아마 북쪽 길목으로 간 것 같아. 너희들이 곧 떠날 걸 알아서 그곳에서 기다리고 있을 거야. 고마워. 그럼 우린 이만 가볼게. 잘 가. 모든 여정이 순조롭길 바래. Binary, meet Tainari. We can probably read his letter, right? That's it. Oh, makes sense. Oh, we can't. It's to Rohali. Rest uses progress in collecting information to help you. The address is in Sumeri City, also attached. Alright, let's go see Kale. The music in Sumeru is also great, but then again, that's Hoyo Mix for you. 돌아왔구나. Hope we didn't keep you. 아니지. 조심히 가라고 말하는 게 맞겠구나. 콜레이, 여기서 우리를 기다려줘서 고마워. 우린 이제 수메르성으로 가려고. Please take care of yourself or we'll be back to see you soon. 착실히 낫고 있을 테니까 걱정하지 마. 상태가 많이 좋아졌어. 증상도 잦아들었고. 난 숲의 순찰자니까 모두랑 함께 우림을 지켜야지. For the record, the reason why I'm using Korean here is because I haven't used it anywhere else, and I wanted
use a different language, but there's no Arabic or other Semitic language available or dub it within the game. I didn't want to use Chinese because it's next to Liyue, so it's too close. And in Japanese, even though I would recognize Terry's voice whenever speaking to Nahida, Tainari sounded way too young. If you go to English, and it's Kale who sounds too young, but I would recognize Nahida's voice from when she spoke to us at the end of the Summer Island thing. So I chose Korean because even though I wouldn't recognize Nahida's voice that way, it's still very different, 그리고 but still has the correct feel. 처음부터 내 병에 대해서 말을 못해서 미안해. 너희가 날 동정하지 않고 평등한 친구로 대해줬으면 해서 그랬던 거야. Trust me, we can treat you as a friend. 하지만 진짜 친구라면 역시 진심으로 대하는 게 가장 중요한 것 같아. 콜레이, 사과할 필요 없어. 네가 우리를 믿고 너의 과거에 대해 얘기해줘서 오히려 고마운 걸. 우리가 네 건강을 걱정하는 건 친구이기 때문이야. 정말 고마워. 아, 맞다. 이거 받아. 이게 뭐야? 포켓피타의 레시피야. 전에 Alright, 적어준다고 the recipe. 약속했잖아. 내 글씨체 보고 웃으면 안 돼? I never would. My handwriting is 자주 bad 먹을 too. 수 있겠네. 먹을 때마다 간다르바 성곽에서 있었던 추억을 떠올려줘. Of course we will. 그럼 마지막으로 숲의 견습 순찰자 콜레이가 두 사람의 모든 여정이 순조롭게 기원할게. 언제든지 간다르바 성곽으로 놀러와. 우리 대원. That was a fast, not really transition. Go to Sumero City. Pretty sure I unlocked some teleports that were closer. But that's not really the point. I can pick up these things on the way if they've grown back. You know, if you guys left me alone, I would leave you alone. Come on. 접촉 금지. That hit, but the other one didn't. Come on. Game. Course, but I was hoping to get a little bit more. 후수병청. 방해하지 마세요. Turn. I think it takes a bit for the damage to catch up.
Oh, come on, I dodged that. Full on. How does Ganyu's Korean voice sound cuter when she's shooting? Maybe it's just I'm used to using certain languages most of the time, so I don't explore the other ones that much. Is there one up there? I was pretty sure there was one of those 4-pedal things that we could use to get up higher. I guess it's up here somewhere. Oh, not a submarine rose. I wanted one of the other ones. Oh, not you. 이깟 상처 따위 아프지 않아. 불타올라라. How did you get ahead of me? 난 이거 몰라. 접촉 금지. Alright, that's not gonna help. I was pretty sure there was one up there. I really should be focusing more on the story anyway. Let's see, wait for stamina to get back. Another mint. It's really worth... I could just skip ahead a bit. Although I imagine it's not that far ahead, but... Eventually, I guess I could spend some time in scanning their minds with Nahida's power. But right now, I want to focus as much as I possibly can on the story. Since I haven't played a lot, I have a lot to catch up on. Be nice to enter into a city we're not a criminal at, don't you think? 우와, 드디어 수메르성에 도착했네. 헉, 봤어? 저 사람들이 성에 들어갈 때 머리 위에서 뭔가 반짝거렸어. I guess they're in range for it. 거기 잠깐. 너희 수메르성은 처음이지? 어떻게 알았어? We don't have any Akashic terminal. 허공에 너희의 정보가 안 나오니까. 나 수메르성에 못 들어가게 막는 건 아니니까 걱정 마.
아카데미아는 오히려 수메르성에 오는 여행객들에게 편리한 아이템을 줘. How nice of them. 너희도 허공이 위대한 루카데바타님이 남기신 유산이라는 건 들어봤지? 허공은 모든 지식이 모이는 창고야. Surely you don't discount Vessel Lord Kusanali for what Rika Devana did. And you do call one greater and the other lesser. 아카데미아는 수백 년 동안 허공에 대해 연구했어. 그리고 마침내 허공 단말기를 개발했지. 수메르에서 허공 단말기를 가동하면 누구나 허공과 연결할 수 있어. 그리고 그곳에서 필요한 지식을 얻을 수 있지. Oh, that's cool. So we can query it. Basically Google. 물론 기술적인 문제 때문에 수메르성이나 오르모스 항구 같이 사람이 많은 도시에서 허공 단말기를 사용해야 더 빠르고 다양한 기능을 체험할 수 있어. 타이나리가 말한 허공 단말기가 이거구나. 정말 엄청난 물건 같아. As long as the information is contained within and accurate. 두 사람은 운이 좋네. 얼마 전까지만 해도 현지인이나 수메르에 오래 머무는 외국인만 허공 단말기를 받을 수 있었거든. 최근 들어서야 모든 여행객들에게 나눠주기 시작했어. Why did the policy change, if you don't mind me asking? 자, 이건 두 사람에게 주는 단말기야. Okay. 우와, 나뭇잎처럼 생겼어. Since the very least. 손에 올려두고 신의 지혜로운 목소리를 듣고 싶습니다라고 생각하면 단말기를 사용할 수 있어. Mighty God bless us with the voice of his. 이걸 이용해서 지식을 얻으면 작은 음, 쿠사나리 화신을 찾을 수 있을지도 몰라. 한번 시도해보자. 신의 지혜로운 목소리를 듣고 싶습니다. Huh, it activated. Even Paimon gets one. 우와, 순간적으로 어떻게 사용해야 하는지 머릿속에 떠올랐어. 특정 내용을 생각하면 바로 그에 관한 지식을 얻을 수 있다니 정말 편리하네. 맞아. 그게 바로 허공의 힘이지. 수메르성에 온 걸 환영해. 풀의 신의 지혜가 항상 두 사람 곁에 머물길. I guess now they give them all to anyone who comes to the city. 그럼 허공을 사용해서 작은 쿠사나리 화신에 대한 정보를 물어보자. 내가 한번 해볼게. 500년 전 현자들이 잿더미가 된 폐허에서 새로 태어난 신을 발견했다. 지금은 정선궁에 살고 있다. 이제 풀의 신을 만나는 법을 생각해보자. 더 이상 정보가 안 느껴지네. Same here. 억지로 이 문제를 생각하면 뭔가 생각이 날 듯 말 듯 미묘한 느낌이 들어. 아, 갑자기 너무 피곤해졌어. Let's try asking something else, or maybe I'll indirectly find more information about Kusanali. 맞아, 역시 똑똑해. 그래서 무슨 생각을 할 건데? Think, why doesn't the Kasha answer my question? Think Lesser Lord Kusanali, think Greater Lord Vukavada. Many bright dots of light appeared in my mind. I probably need to calm my mind and focus more to understand what they mean. Feelings of affection, intimacy, nostalgia, sadness, and anxiety also come to me. These seem to be what the people of Sumerian feel about their departed Archon. 코끝이 찡해졌어. 수메르 사람들은 이미 세상을 떠난 신을 정말 그리워하나 봐. But for the past 500 years, seems excessive. Why doesn't the Akasha answer my question? Vague thought suddenly comes to mind. Akasha doesn't unconditionally respond to every query. Also, even if the same query is requested by multiple people, the Akasha still imparts knowledge based on each person's identity, age, experiences, and other demographics. 우리가 수메르에 온 지 얼마 안 된 외국인이라 답을 얻을 자격이 안 되는 걸까? And Lesser Lord Kusanali. Some knowledge began to trickle into my mind for a moment, but there wasn't really anything that I didn't already know. No luck there. 너도 똑같이 느끼는구나. 이제 좀 안심이 되네. Well, apparently that means there's nothing wrong with your brain. Figuratively speaking.
여러 번 시도해봤는데 작은 쿠사나리 화신을 찾을 방법은 떠오르질 않네. 일단 타이나리가 소개해준 사람부터 찾아가 보자. We're asking anyone who looks important, I guess. 아카데미아에 재직 중인 사람이라고 했지? 허공에서 더 많은 정보를 얻을 수 있을 거야. A possibility. 편지에 쓰여진 주소가 성문에서 멀지 않은 곳에 있어. 지금 바로 가보자. 집에 있었으면 좋겠네. 형한테 무슨 말을 그렇게 상처받았어. 이거랑 이거 다 기록해야 해. How can I help you? You are? I'm Mr. Nizam's secretary. I'm responsible for taking minutes for him. If you see Mr. Nizam scowling or sighing in frustration, please don't take it personally. That's just how he is. Make your request in advance and he'll make sure it gets taken care of. 반가워. 혹시 네가 로하위야? 맞아. 무슨 용건이야? 타이나리가 널 찾아가라고 했어. 뭐? 타이나리? 아, 잠깐 스톱. 더 말 안 해도 돼. 저번 달에 발표한 거에 형편없다는 거 나도 알아. 설득력 있는 데이터도 아니었고. We're not here to... I think you misunderstand us. 타이나리가 보낸 편지야. 어디 보자. 아, 놀라서 위장병이 재발할 뻔했어. Why? 물어볼 게 Did 있어서 you do 온 something 거였구나. wrong? 타이나리도 내 정보력을 인정할 수밖에 없었나 보네. 천부적인 재능이긴 하지. 그래서 I can 물어보고 meet 싶은 게 less than 뭐야? Lord Kusanali. 작은 쿠사나리 화신을 만나고 싶은데 방법이 없을까? 풀의 신을 만나고 싶다고? 그건 내 전문 분야가 아닌데. 알겠어. 일단 허공에 한번 물어볼게. 미안. 허공이 질문에 대답을 안 해주네. You too, huh? 으휴, 너도 똑같구나. 자신만만하길래 뭔가 새로운 정보를 얻을 수 있을 줄 알았네. Look at their expressions. 말했잖아. 내 전문 분야가 아니라고. 난 일개 연구원일 뿐이니까 허공이 풀의 신의 정보를 알 필요가 없다고 판단한 거겠지. So who would be able to get 내가 an answer? 알기로 작은 쿠사나리 화신께선 수메르에 돌아온 뒤로 정성궁을 떠나거나 대중들 앞에 모습을 드러낸 적이 없어. So you're saying that's where we would find her? 풀의 신이 신비주의 컨셉일 줄은 몰랐네. 맞아. 풀의 신은 좀처럼 밖으로 나오질 않으셔. 누가 찾아오는 걸 원치 않을 수도 있지. 만약 그럼 어떡해? 그냥 내 추측일 뿐이니까 조급해할 거 없어. 다른 사람에게도 물어보는 건 어때? 좋게 생각하자고. 작은 쿠사나리 화신님을 만나지 못하는 게 꼭 나쁜 일은 아니니까. Why would that be? 세상에는 허공을 통해서도 알 수 없는 지식이 있어. 가끔은 불가능한 일을 포기하는 것도 지혜로운 거라고 생각해. 예를 들면 but we don't. 내 IQ로는 we want 3년에 yet. 한 번 논문을 발표하는 것도 감사한 일인데 타이나리는 1년에 3편을 쓰잖아. 알았어. 이것저것 알려주고 도와줘서 고마워. 천만에. 만약 올해 아카데미아 학자진급 명단이나 6대 현자 간의 관계 같은 정보를 알고 싶으면 언제든지 날 찾아오도록 해. But by area of expertise, you mean this? 이것도 아카데미아에서 살아남는 방법 중 하나라고. Sounds very political. 예상은 했지만 찾을 수 있는 정보가 생각보다 적네. Hey, don't be rude. 이제 어떻게 하지? 다른 방법을 찾고 싶어도 수메르 성에는 더 이상 아는 사람이 없잖아. No, there's still one other person we know. 왜? 누구? At Astra Abyssus. 맞아, 캐서린. 모험가 길드에는 자기들만의 정보망이 있잖아. 어서 가서 물어보자. Those are just Sumeru roses, right? But I can grab them easily enough. Oh, they're a little bit different. But his arms. 이거
It's great how every city is a little bit different. If you encounter anyone with a blank gaze or muttering to themselves in the forest, they're researchers and set up a light. Please do not disturb them. If cause any concern, please report it to the Mahamata for proper handling of the matter. While I'm here, I may as well activate that. What's this place? The specialty, lambad fish rolls. Info day starts with a drink. Let's see if we can get anything good from him. A lot of fun stuff. There's a tavern after all. Last thing we lack is funny drunkards. Last time a student who'd just come of age drank too much at his birthday party, and as a result, he tried to have a duel with the chair. Well, the chair definitely turned out to be the stronger duel. The student who came with him captured the hilarious moment and sent the pictures to the Steambird overnight. Guess what? One of the pictures earned the secondary prize for journalistic photography. I heard it was only second to the work of the Steambird's top reporter. If I were the drunken student, I'd blackmail, send a letter to ask for royalties. Okay, guess I can't get anything from him, but I can certainly pick this up. That'll give me another song for my teapot. There's Catherine, but why is her stall so much smaller? The one in Inazuma was much larger. I guess 별과 adventurers 신나는 aren't held in 여행. such high 반가워, regard. 여행자 그리고 페이몬. Hello. 도움이 필요해서 왔어. 모험가 길드는 언제나 두 사람을 도울 거야. 구체적으로 어떤 도움이 필요해? 작은 쿠사나리 화신을 만나고 싶은데 방법이 없을까? 그렇구나. 수메르의 신을 만나고 싶다고? 잠깐만 기다려줘. He also has a terminal. 미안하지만 허공에서 관련된 정보를 찾을 수가 없네. 내 개인적으로도 이 신에 대한 정보가 전혀 없거든. You too, huh? 알겠어. 역시 똑같구나. 캐서린도 방법이 없으면 이제 누구를 찾아가야 할지 모르겠네. We could just ask around, you know. 내가 한 명 추천해 줄 테니 너무 걱정하지 마. Who? 수메르에는 우리 모험가 길드보다 정보력이 빠른 조직이 있어. 도금 여단이라는 크고 작은 용병 단체가 활발히 활동하고 있지. 그들은 각종 의뢰를 받아 수메르 전역을 돌아다녀서 정보가 많을 거야. 수메르 성의 방어를 책임지는 도금 여단 30인단은 역사가 가장 오래된 여단 중 하나야. 여단 간의 사물을 관리하고 조정하는 일도 맡고 있지. Good view of the keyhole, which is also another clue as to Catherine's nature. 30인단? 정말 이상한 이름이네. There are 30 groups of them. 처음 설립할 때 있었던 인원수에서 이름을 따온 거라고 들었어. 30인단에 아스판드 고문이라고 있는데 우리와 친분이 꽤 있거든. 지금은 은퇴했지만 여전히 명성이 자자하고 여단 내에서도 아직 힘이 있어. 그분과 연락하는 걸 도와줄게. 30인단의 본부인 취사청에 가서 그분을 찾으면 돼. It's a bunch, 행운을 Catherine. 빌어. 수메르에서의 활약을 기대하고 있을게. 좋아. 그럼 이제 취사청으로 가보자. Oh, for a second I wondered why she wasn't appearing. I've got an urgent commission. Commissioner is a Mondstadt merchant who is currently in Aru village. According to him, is associated in the Sumter Beast. They leased out to an academia researcher have been missing in the blizzard. He's hoping that a high experienced adventurer can take this commission and confirm the status of his associate
and the sumptuaries. You're both highly experienced adventurers, so a commission like this should be a cinch for you, I hope. Missing in the desert, that certainly is worrying. Let's go take a look. The commissioner is named Boniface, and he's still in our village now. And fill you in on his specifics. Safe travels. I'll do that another time. Right now, you need to go this way. Jeweler and Forger. Forger isn't going to be able to make me anything new, is he? Like, you always need the recipe. Yeah, I can't make anything new. Forgot Mappa Mary was forgeable. And I bet you he can only sell you the same 2-star weapon. Yep. I used to buy them and use them for fodder. Hope you don't mind me stealing your stuff. Why can you do that? I don't have any sigils to be able to tell her. Tell them. Oh, these aren't even unlocked yet. Student? Oh, and then we have this thing here. Definitely appreciating the music, though. Pretty sure I'll need the Pardasaurus for something. And I guess we'll also unlock the reputation stuff. 어서 오게. 모험가 길드에서 소개한 사람이라고. 이미 연락은 받았다네. Already? We just spoke to him. 만나서 반가워, 아스판드. 궁금한 게 있어서 찾아왔어. 그렇구만. 그래서 캐서린이 날 찾아오라고 한 거군. 하긴 우리 도금여단의 인맥이 넓긴 하지. 하지만 풀의 신을 만나게 해달라는 건 어렵겠어. You know anyone who might be able to help? 잠깐만, 너무 단호하잖아. 어쩔 수 없네. 우리 도금여단 사람들은 신앙심도 없고 신에 대해서도 잘 모르거든. 허공 우리는 사막에서 시작됐고 그곳의 신은 아주 오래전에 사라졌지. 그 후로 도금여단은 스스로 밥벌이를 했으니 신의 도움은 바라지도 않아. Sounds like the Tsaritsa would love you. 사실 우리뿐만이 아니라 수메르 사람이라면 대부분 작은 구사나리 화신에게 큰 관심이 없을 거야. Why not? 왜 그렇게
아카데미아만 봐도 알 수 있지 않나. 그들이 수메르의 진정한 관리자니까. 그들도 신을 믿긴 하지만 대다수는 아직까지 위대한 루카데바타를 믿지. I fixate on someone who's been dead for 500. So, 그들은 수메르를 만들고 허공을 남긴 건 위대한 루카데바타고 작은 쿠사나리 화신은 그걸 계승했을 뿐이라고 생각한다네. that's unfair to Kusanali, though. 일반 백성들도 아카데미아의 영향을 받아 위대한 루카데바타를 더 많이 이해하고 경배하지. 게다가 작은 쿠사나리 화신은 모습을 드러낸 적이 없어. 아카데미아도 그 신의 소식을 거의 전하지 않고, 그래서 수메르 사람들은 그를 살아있는 신 정도로 생각할 뿐이지. Well, if that's all you allow her to be, then that's all she will be. 정말? 듣고 보니 작은 쿠사나리 화신이 불쌍한 것 같아. 누군들 알겠나? 그건 우리들의 생각일 뿐. 지혜의 신은 이 세상에 허울뿐인 명성 따윈 신경 쓰지 않을지도 모르지. You might be surprised. And then don't worry, Sangam. 얘기해줘서 고마워. 별 말씀을. 모험가 길드의 부탁인데 당연히 들어줘야지. After leaving the Citadel of Rexar, you questioned several people in Simir City. Wonder why this takes a giant loading screen. 아스판드가 말해준 상황이랑 비슷한 것 같아. That's unfortunate. 다들 프레신에게 관심이 없는 데다 허공이 알 필요 없다 라는 말까지 하잖아. Kinda blind. 수메르성에 들어오고 나서부터 계속 알아봤지만 가면 갈수록 얻는 정보가 없는 것 같아. 정말 수메르성에 작은 쿠사나리 화신한테 관심 있는 사람이 한 명도 없는 걸까? 너희 혹시 작은 쿠사나리 화신님한테 관심 있니? Who this? 넌 누구야? 듣자하니 너희는 수메르성에 온 지 얼마 안 된 외국인 같은데 작은 쿠사나리 화신님의 정보를 묻고 다니는 모양이네? Correct. 미안, 소개를 잊었네. 난 두냐르자드라고 해. 작은 쿠사나리 화신님의 충실한 숭배자야. And how many of you are there? 진짜? 그럼 어떻게 만나야 하는지 알아? 그건 당연히 모르지. 하지만 방금 그 대화를 듣고 프레신에 관한 전설이 떠올랐어. What sort of legend? 물론이지. 전설에 따르면 아주 오래전에 어떤 사람이 자기한테 거대한 재난이 들이닥칠 거라는 예언을 들었대. 그는 불안에 떨다가 프레신에게 도움을 청하러 갔어. 그분의 지혜를 얻어서 위기를 빠져나갈 수 있게 말이지. 그 사람은 사막을 건너고 온 우림을 돌아다니면서 온갖 시련을 견뎠지만 프레신의 모습은 보지도 못했대. 신이 날 버리신 게 분명해 라며 절망에 빠졌고 모든 걸 포기하고 운명을 받아들이려고 했다지. This doesn't sound like the kind of legend we need. 그래서 어떻게 됐어? 결국 재난이 들이닥친 거야. 하지만 프레신을 찾으러 다니면서 많은 걸 깨우친 덕에 그는 자신의 힘으로 그 난관을 극복했어. I guess that might count as the kind of wisdom the Archon might lead him to. That is knowledge. 그리고 그 순간 새 한 마리가 날아와 그의 어깨에 앉았어. 그 새가 바로 프레신이었던 거야. 그분이 이렇게 말씀하셨대. 신을 찾는 자여, 이제 알겠는가? 넌 이미 날 찾았으며 지혜의 흔적도 찾았구나. 우리는 길가의 꽃과 풀 사이에 있고 찬란한 햇빛 아래에 있고 잡을 수 없는 바람 속에도 있다. 네가 생각을 멈추지 않는다면 우리는 어디에든 존재한다. Amazing story, but doesn't really help us at the 고마워. moment. 이야기를 듣고 나니까 기분이 나아졌어. 생각해보니 이 이야기도 프레신께서 변하신 모습일지도 몰라. 두냐르자드, 넌 작은 쿠사나리 화신을 숭배한다고 했잖아. 뭔가 다른 이야기 또 없어? Looks like
few more of the other people, but they don't seem very happy. 물론 있지. 혹시 그거 알아? 저기 미안. 갑자기 일이 생겨서 먼저 가볼게. 나중에 다시 이야기하자. I hope we're gonna follow her. 뭐 잠깐만 무슨 일인데? I think it has something to do with those people over there. 저 사람들 누군가를 찾고 있나 본데? 방금 그렇게 도망간 걸 보면 설마 도냐르자들을 잡으러 온 건가? Seems distinct. 안 돼! 겨우 작은 쿠사나리 화신의 단서를 찾았는데 절대 잡히게 할 수 없어! I guess retribution will be ours. 저 사람들을 따돌리고 얼른 도냐르자들을 쫓아가자! 이봐 너희들, 음, 혹시 보라색 상의 Yeah, that's 하늘색 right. 치마를 입은 갈색 머리 소녀 못 봤어? 우리가 찾고 있는 사람이야. 아, 팔에 붕대를 하고 있지 않아? 맞아, 그 사람이야. 어디로 갔는지 봤어? 저쪽으로 가던데? 어서 쫓아가자. easy to get rid of if all you have to do is point. 성공이야! 우리도 얼른 도냐르자들을 따라가자! Of course, we could have also fought them. 잘 따라와. 도냐르자들 여기 있었구나. 멀리 도망간 줄 알았어. 깜짝이야. 너였구나. Are you in trouble with the Eremites? 널 쫓아오는 녀석들은 우리가 따돌렸으니까 걱정 마. 정말 고마워. 근데 날 쫓는 사람이 그것보다 훨씬 많을 텐데. Why are they looking for you? 역시 저기 누가 또 쫓아온다. 뭐? 쫓아오는 사람이 더 있다고? 그럼 멍하니 서 있지 말고 어서 도망가자. 잠깐만 기다려줘. 내가 몸이 좋지 않아서 뛰는 건 무리야. How about we find some place to hide? 괜찮은 생각이네. 항구 쪽에 있는 술집으로 가자. 아무도 내가 거기로 갈 거라곤 생각 못 할 거야. 좋아, 바로 출발하자. 뒤에 바짝 붙어. 우리가 쫓아오는 사람이 있는지 확인할게. Is it going to be a full-out escort mission? Oh, we just go to the tavern then. I guess we could have made a teleport jump, but seems like a bit of a waste. Oh, there's a stove. Is this the stove? I really do hate my load times. Definitely some meaning to the order down here, but I couldn't imagine what. Music changed again. 여기라면 절대 못 찾겠지? 그만둬, 데이야. Oh. And how come you weren't escorting her before? 아가씨, 이 사람들은 누굽니까? 길에서 우연히 만난 외국 여행객이야. 너희들이 날 찾고 있어서 숨는 걸 도와줬을 뿐이야.
Well, so she's part of the one searching. 그렇군요. 이제 너희들과 상관없으니 이만 떠나. Pardon, but we do have questions for her before we leave. 넌 누군데? 왜 우리를 쫓아내는 거야? 난 두냐르자드 아가씨의 경호원이다. 아가씨를 안전하게 집으로 모셔가려고 왔지? Oh, so pretty sure I want her to be playable. She's pretty cool. 아가씨, 저랑 돌아가시죠. 오랫동안 집을 비우셔서 어르신과 사모님이 걱정이 많습니다. Parents? 내가 안 돌아가겠다면? 전 당연히 아가씨가 협조를 해주셨으면 하죠. 그래야 서로 편할 테니까요. 계속 고집 부리시면 강제로 데려갈 수밖에 없습니다. Yeah, not afraid to get her hands dirty. 야, 두냐르자드가 돌아가기 싫다는데 왜 그래? 너희가 생각하는 그런 거 아니니까 끼어들지 마. No, we don't. How about you explain? 아가씨, 죄송합니다. 제가 아가씨의 경호원이긴 하지만 제 고용주는 아가씨의 부모님입니다. 전 얼마야? 네? 얼마를 줘야 어머니와 아버지의 말을 안 들을 건데? 2배? 3배? 시간을 좀 줘. 그 정도는 얼마든지 모을 수 있어. 아가씨, 돈이 문제가 아닙니다. 아가씨가 저희 도금 여단을 어떻게 보는지 모르겠지만 이 말은 해야겠군요. 제가 돈을 좋아하긴 해도 원칙을 위배하는 일은 하지 않습니다. Nice to meet another principal person, even if it maybe cost you an arm. 제가 아가씨를 찾아온 건 고용주가 시켜서 그런 것도 있지만 제 양심이 그렇게 해야 한다고 말했기 때문이에요. 몸도 안 좋은데 이렇게 무리해서 돌아다니면 건강에 안 좋습니다. 그러니 아가씨를 사랑하는 사람들을 위해서라도 고집 좀 그만 피우세요. Get the picture from the way she speaks and also words like this. She has a bit of a rougher accent. It's kind 아니, of cute. 틀렸어. 내 상황은 내가 더 잘 알고 지금 뭘 하는지도 잘 알고 있어. 제멋대로인 건 아버지와 어머니야. 두 분은 내가 집에 있든 밖에 있든 내 상태가 달라지지 않는다는 사실을 알고도 현실에 심지어 내가 먼저 이 얘기를 꺼내면 항상 피하셨어. 데이야, 너도 우리 집에 오랫동안 있었으니 알잖아. 어머니와 아버지가 힘든 거 나도 알고 날 위해 해주신 모든 것에 감사해. 하지만 난 감사의 인사를 전하고 싶은 분이 또 있어. 그분이 날 구원해 주셨거든. 그분을 사랑하고 존경하는 마음은 우리 부모님을 향한 것과 똑같아. 이건 내 인생이고 내 마지막 기회야. 그러니 난 의미 있는 일을 하고 싶어. 아가씨, 그 일이 정말 의미 있는 일이라고 확신하십니까? Not sure 확신해. anything what she said. 적어도 나한테는 의미가 있어. 알겠습니다. 이제 같이 집으로 돌아가자고 안 하겠습니다. At least until she's 하지만 done, right? 아가씨가 하고자 하는 일을 인정한 것이 아니라 아가씨의 결심을 존중해서라는 걸 알아주셔야 합니다. 데이야, 정말 고마워. 아까는 급한 마음에 너한테 무례하게 대해서 미안해. 돈 이야기까지 하고. 괜찮습니다. 돈을 좋아한다고 한 사람은 저니까요. 이 문제는 좀 더 자세히 이야기해봐야 할 것 같군요. So, 일이 생각보다 커졌고 집안의 모든 경호원이 출동했으니까요. 어르신 앞에서 아가씨를 감싸주는 건 쉽지 않을 겁니다. 게다가 이번 한 번만 나오실 게 아니지 않습니까? 다음엔 적어도 방 주변은 정리하고 가세요. 그리고 외출하시는 동안 누군가는 아가씨를 보살펴야겠죠? good tips. 아가씨, 제가 도와드릴 테니 절 고용하는 건 어떤가요? 그러면 모두에게 좋을 겁니다. 보수는 어르신이 주시는 반만 주시면 됩니다. 나중에 집에 돌아가신 뒤에요. Half, she's going down. 좋아, 그렇게 하자. And she didn't even question that. 둘이 잘 해결해서 다행이야. Are you alright? 괜찮아. 갑자기 긴장이 풀려서 힘이 빠졌나 봐. 아가씨, 무리하지 말고 이 가게에서 쉬면서 뭐라도 좀 드세요. 걱정 끼쳐서 미안해. 두 사람만 괜찮다면 같이 앉아서 좀 쉬자. 알겠어. 괜찮아지고 나면 작은 쿠사나리 화신에 대해 더 이야기해줘. Pretty jazzy. Whoops.
wanted to see if I could talk to the 이게 keeper. 누구야? 대희야잖아. 반년 동안 어떻게 코빼기도 안 볼 수가 있어? 호마니 가문에서 경호원으로 있다는 말은 들었어. 옛날에는 경호원 일이 싫다고 하지 않았나? 적응하고 나니 괜찮더라고요. 사장님, 메뉴판 좀 주세요. 오케이. 에? 혹시 이분이 호마야니 가문의 아가씨? 아가씨가 이렇게 직접 행차하시다니. 사장님, 고맙지만 괜찮아요. 제가 지금 돈 쓸 곳은 많은데 가지고 있는 돈이 별로 없어서 최대한 이 두 사람에게는 최고의 요리를 준비해 주세요. 제 새로운 친구들에게 대접하고 싶네요. I mean, we'll issue that, but you don't need to do it for us. No need to break the bank. We'll eat whatever you order. Don't worry about it. We'll pay for our own food. 맞아. 작은 쿠사나리 화신에 대해 알려주는 것만으로도 정말 고마운걸. 그럼 대추여자 수탄 전병은 어떤가? 우리 가게 시그니처 메뉴인데 가격도 저렴해. 저기 저분들이 드시고 있는 음식이야. 거뭇거뭇하고 푸석푸석해 보여. 저건 안 먹을래. Don't judge a meal by the cover. Well, that's a first. But you've cooked slimes before. 뭐, 나도 취향이라는 게 있단 말이야. Oh, we know all about it. After ordering, you continue chatting with Dunyazad about Last Lord Kusanami. 수메르 성에 있는 사람들한테 물어봤는데 다들 작은 쿠사나리 화신한테 관심이 없었어. 넌 어떻게 하다가 그의 신도가 된 거야? 페이몬, 네가 전에 프레신을 만나는 법을 아냐고 물었지. 방법은 모르지만 난 내가 프레신을 만난 적이 있다고 생각해. 정말? 어릴 때 몸이 많이 아파서 대부분 시간을 방에 누워있곤 했어. 어머니와 아버지는 내 병을 고치기 위해 노력하셨지만 이 모습으로는 친구도 사귈 수 없었고 허공에서도 아무런 지식을 얻을 수 없었지. 어렸을 때 난 꿈도 없고 아무런 기대도 없었어. 그러다 한 번은 심하게 아파서 며칠 동안 깨어나질 못했지. Sounds like she's Genshin's version of Iron Max. 어느 날 맞아. 밤이었는데 정신 차리니까 방에 아무도 없더라고. 정말 무서웠는데 움직일 수도 없고 소리내올 수도 없었어. 그 순간 머릿속에서 불가사의한 목소리가 들렸고 그 목소리는 내게 말했어. 도냐르자들, 이제 무서워하지 말고 울지도 말렴. 누구세요? 어떻게 제 이름을 아세요? 뭐라고 설명해야 할까? 이해 안 될 수도 있겠지만 난 너에 대한 모든 일을 알고 있어. 정말요? 물론이지. 네가 천둥번개를 무서워하는 것도 아침에 약 먹기 싫어하는 것도 엄마 치마에 있는 꽃잎을 세는 걸 좋아하는 것도 말이야. 와, 정말 다 아시네요. 도냐르자들, 무슨 소원을 빌고 싶니? 소원이요? 그런 건 없어요. 왜냐하면 전 아무데도 갈 수 없고 아무것도 할 수 없거든요. Not gonna say that she wants to be cured. 넌 아직 어린아이잖니? 어린아이는 다 소원이 있던데. 네 소원을 말해보렴. 내가 들어... 그럼 제 병을 There we 고칠 수 go. 있나요? 미안하지만 지금 나의 힘으로는 불가능해. 그럼 제 친구가 되어줄 수 있나요? Sweet. 그리고 그 목소리가 이렇게 말했어. 좋아, 내가 네 친구가 되어줄게. 병이 악화되고 몸이 많이 아팠지만 그 목소리가 자주 나타나서 날 격려해주고 재미있는 이야기를 많이 들려줬어. 알고 보니 창밖에는 번화한 수메르성이 있고 수메르성 밖에는 무성한 우림이고 우림 밖에는 방사벽이랑 사막, 그리고 마침내 병세가 잦아들었지만 그 목소리는 더 이상 들리지 않았어. 이 이야기를 어머니에게 했더니 어머니는 내가 꿈을 꾼 거라고 하셨지. 하지만 그 소리는 내 환상 속의 소리가 아니었어. 그 전에 한 번도 티바트에 대해 들은 적이 없거든. There was Last Lord Kusanami. 맞아, 틀림없어. 만약 그 목소리가 아니었다면 난 이 세상이 궁금하지 않았을 거고 글자를 배우지도 않았을 거야. 책은 더더욱 읽지 않았을 거고. And it gave her another reason.
그 목소리가 지혜를 접하게 해줬으니 분명 프레신이 틀림없어. 난 작은 쿠사나리 화신님께 은혜를 갚기 위해 이렇게 뛰쳐나온 거야. 화신 탄신일을 준비할 거거든. It's the Sub-Zero's festival. 화신탄신일? 화신 탄신일은 작은 쿠사나리 화신님의 탄신일이야. 현자들이 그분을 발견한 날이기도 해. If she has a birthday, then why does no one care about her? 실은 아주 오래된 명절이지. 처음에는 위대한 루카데바타님의 탄신일을 축하하기 위해 시작됐고 돌아가신 후에도 계속 이어졌어. 날짜가 작은 쿠사나리 화신님의 생일로 바뀌었을 뿐이야. The same day? That's a busy day. 작은 프레신이 수메르에 막 도착했을 때 수메르 사람들이 다들 엄청 기뻐했다고 들었어. 그래서 이 명절이 아주 하지만 아카데미아의 영향 때문에 사람들은 천천히 이날을 잊어가기 시작했지. 수메르에는 루카데바타님과 관련된 날이 많은데 아카데미아가 준비를 맡곤 해. 반면 화신탄신일에는 돈은 물론이고 아무런 성에도 보이지 않아. Since the Academy still worships Rikadabata and ignores Kusanali, even though one is around and the other is not. 그 사람들은 작은 프레신의 탄생이 루카데바타님이 진짜 돌아가셨음을 의미한다고 생각하는 거겠지. For 그래서 500 years? 이날을 축하할 마음이 없는 거야. 정말 너무해. 맞아, 너무해. 루카데바타님이 이 나라를 세우셨지만 작은 프레신도 몇백 년 동안 묵묵히 수메르를 지켜오셨잖아. 다른 사람도 있는데 너무 흥분하지 마세요. 바자르의 일부 주민들은 아직도 화신탄신 축제를 개최하고 있어. 옛날에는 그쪽에 아는 사람이 없어서 별다른 방법이 없었거든. 그런데 최근에 바자르에 사는 새로운 친구를 사귀게 됐어. 그래서 이번 축제를 잘 준비했으면 하는 마음에 내가 저축한 돈을 모두 그녀에게 줬어. 잠깐만요, 아가씨. 설마 그 친구가 집에 꽃을 선물하러 온 닐루는 아니겠죠? 맞아. 며칠 전에 닐루가 품속에 무언가를 숨기고 허겁지겁 저택을 떠나는 걸 봤습니다. 설마 아가씨가 뭘 준 건 아니시죠? 내가 준 거 맞아. 초반에 준비한 돈이 부족해서 닐루에게 내 치마 하나를 더 팔려고 했거든. Not much, huh? 실은 오늘도 닐루랑 같이 바자르에 가기로 했어. 데이야, 너도 같이 가줄 수 있을까? 알겠습니다. 바자르는 이곳에서 거리가 좀 되니 제가 업고 가겠습니다. 아니야. 그럼 네가 너무 힘들잖아. 제 말대로 하세요. 아가씨가 걸어가면 언제 도착할지 모른다고요. 나중에 제가 어르신을 볼 면목이 없을 거예요. Can we also come along? 물론이지. 닐루도 작은 프레신을 숭배하는 사람이 많아졌다는 걸 알면 분명 Go to the bazaar. These NPCs don't even have names. Let's see if Lambert has anything to tell us. Maybe yep, he has recipes. More things for us to master. Including a shawarma wrap. Charcoal blade. Cake. Another place to get flour. That's always welcome. Rice? I'm thinking I will need that. Got fish, crab, starshroom, I've got quite a few, but I could use more. Labrus beans, I don't have any. Okay. 우리 30인단에 가입하지 않을래? Ah, if it isn't Lenta. The last time I saw you in the city, well, before I
never seen you in the city before. I came this time with an adventurer who paid me to protect her. My original plan is to leave after we registered with the guild, but she became obsessed with shopping halfway. I've spent days with her in the Grand Bazaar, and I have a feeling that isn't going to end soon. Oh, you're not exaggerating, are you? Nope, I guess it has to do with her being a foreigner. Anything here could pique her interest easily. Every day she shops until the sun sets, and as her bodyguard I can't leave her alone. That sounds terrible. You've never been a fan of the fancy stuff at the market. I guess you must be so bored right now. Why don't you quit the job and join the Corps at 30? You only work for the Academy. It's a stable job with much to earn and not so much to be done. Far better than taking gigs in small gangs. I'll pass. The fact that even you're saying this, not much to be done, means only one thing. What the job involves is eating, drinking, sleeping, and nothing more. You should know me very well. Researchers should have a life that's their own. A researcher? I am, unfortunately. What's fortunate, however, is that I understand one thing better than the rest of my colleagues. Research isn't the end-all and be-all of life. If you slog away at work all day, you'll be left behind in life, no matter how brilliant your research is. You've got to engage more with the people around you. Some drinking and chatting is the way to keep well, physically and mentally. Even if you price players doing twice the work in the evening. But, you see, students are always coming to the office during the day to ask this and that, so I might as well do my research at night to get some peace and quiet. Take care of yourself. I know, but I just can't see myself spending my whole life on research. It's fine. I'll try to drink more milk and sleep better. The same goes for you. Oh, he gave us some space. What's upstairs before we leave? More tables and a bar, but everything here seems to be empty. And we can't even go there. Alright, let's go out. Definitely we can get stuff like spices every week from here, but we have to come inside to do it, which means going through a loading screen. I want to keep going just until we get to a natural breaking point, because I have other things to do today. At least I got Nahida and advanced the story a bit. Here we go. My mini map hasn't even loaded in yet. Oh, automatic doors. Very nice. Whoa.
I guess the people haven't loaded in yet either. Look at the textures on the stand. Since things haven't loaded in yet. It's a small thing. Let's proceed on with the story. Music's kind of epic. There she is. Nilu. Sorry I missed you on your 릴루, banner. 내가 좀 늦었지. 미안해. I'm waiting until you have some good support characters. The 4 stars. 드나르자드, 너무 안 오길래 집에 갇힌 줄 알았어. 진짜로 도망쳐 나왔구나. 데이아도 있네. 설마 데이아한테 잡힌 거야? 비슷한 상황이지만 걱정 마. 데이아도 이제 우리 편이야. 완전히 그런 건 아닙니다. 그나저나 이 두 사람은 누구야? Either so. 아, 여행자와 페이몬이라고 새로 사귄 친구야. 이제 막 수메르성에 온 여행객인데 작은 풀의 신에 대한 정보를 찾고 있어. 그러니까 너희도 작은 풀의 신의 숭배자라는 거지? Truthfully, no. 그래? 그래도 괜찮아. 화신탄신 축제는 너희를 환영해. 맞다, 드나르자드. 이것 좀 봐. 바자르를 꾸미기 시작했어. 네 덕분에 이렇게 성대하게 준비할 수 있었어. 아니야, 내가 할 수 있는 게 이것뿐인걸. 그건 그렇고 돈은 안 부족해? 그럭저럭. 걱정하지 마. 그보다 극장의 무대를 다 고쳤어. 가자. Now the people have come in. Well as all of the... Yeah, it's Option, right? From before? Or is that a different person? Find good in story. Oh, he's got 2-star artifacts. But he has a story? Fire stands proudly on top of the hills in Leeway, fluttering in the chilly wind up high. Every bit as pale as the hair of the goddess who touched it. Journey as it is, it sells for only 80,000 more. Jar of wine that lasts in the years that was graced by the animal god's humming. And you can chant melodic poems. And just as it is, it sells for only 200,000 more. It sounds familiar, yet slightly different. It sounds like you don't believe me. Why don't you take this and contemplate? No matter, it is but a souvenir from my extensive collection. Naku weed. What's he got? I hear the choice from Sensei sell very well in Leeway, and now I'm feeling some regret. I could have seized the opportunity to bring my handmade toys to Leeway. They'd definitely be more popular now than anything from this now. What could a frigid place like that know about a child's heart? Those look like instruments, though. Ice merchant? I can get some spice from him. Do I need Adisar? Not yet. Oh, Bender, what does he have? I'm still here
bring snacks and stuff like that. Reasonable price, a popular choice for student meals, welcome parties, and team building. At the Mahamata, one of my clients too. One bought a whole case of wine. Sounds like a heavy drinker. We have no idea what he does, but folks say he's a Mahamata. He was tall and looked like a guy who could hold his drink, but I couldn't tell if he bought the wine for himself or for someone else. I remember murmuring something like one case should be enough for an apology as he carried the wine. Hey, maybe he wanted to get someone drunk so they'd forget his mistakes. 이북은 최고의 가게는 주튼의 가게야. 무대 엄청 멋있다. 나쁘지 않네. 저번에 왔을 때는 계단에 구멍이 나 있었는데. 계단이 문제가 아니야. 얼마 전까지만 해도 무대 천장에 있는 나무 구멍에 나무 껍질이 벗겨져서 주바이르 씨가 엄청 걱정했다고. 아카데미아에 몇 번이나 보고했는데 아무도 처리하러 오지 않았어. 그래서 사고 날까봐 어쩔 수 없이 몇 주 동안 극장 공연을 멈춘 거야. There's no one who could come and handle it? 극장의 요구여서 그런 거겠지. 아카데미아 사람들은 우리같이 춤추고 노래 부르는 사람을 깔보거든. 그 사람들은 극장이 문을 닫길 바랬던 거야. That's rude. Venti would agree. 계속 지속됐으면 극장 사람들은 입에 풀칠도 못하고 화신탄신 축제도 물 건너갈 뻔했어. 다행히도 두나르자드가 제때 나타나서 우리를 도와줬지. 덕분에 나무구멍도 보수하고 무대를 리모델링할 수 있었어. 화신탄신일이 되면 지금보다 더 멋진 무대를 볼 수 있을 테니까 기대해. 응, 네가 무대 위에 서 있는 모습이 너무 기대돼. 화신탄신 축제를 위해 그렇게 오래 연습했는데 드디어 꿈을 이룰 수 있게 됐네. Dreams again. Oh, so is it me or does she? Does Nilo have a stigma? Stigmata back. 우리의 꿈이지. 때가 되면 네 목까지 열심히 할게. 닐루는 무슨 공연을 하는데? 화신의 춤을 추려고 하는데 그건 화신탄신 축제의 가장 두나르자드, 두 사람한테 이 축제의 기원에 대해 알려줬어? 루카데바타님과 작은 프레신에 대해서만 이야기해줬어. 좋아. 그럼 내가 이 축제가 제일 처음 시작됐을 때 이야기를 해줄게. 이날이 화신 탄신일이라 불리는 이유는 화신이 탄신을 축하한다는 의미가 있었기 때문이야. 아주 오래전에 루카데 바타님이 생일을 보낼 때 친구들이 연회를 준비해 축하해드렸어. 연회에서 몇몇 신들이 술에 취했고 그중 한 분이 흥에 겨워 악기를 연주했지. 그러자 루카데 바타님은 노래를 부르고 화신님은 춤을 추기 시작했어. Ah, so Venti was there. 화신님이 춤을 추다 풀을 밟았는데 그 자리에 엄청 아름다운 파디사라가 자라난 거야. 자운빛 꽃잎이 찬란한 무대를 장식했고 신들은 모두 시간이 영원히 이 순간에 멈췄으면 좋겠군 이라고 말했어. Sounds like they had a great time. 맞아. 신들을 생각하면 마신 전쟁을 떠올리는 경우가 많지만 수메르의 신들에게 즐거운 썰도 있었어. 이제 그 신들은 존재하지 않지만 춤을 추고 축하하는 전통은 이어져 내려왔어. 내가 입은 이 옷도 화신님의 자태를 모방하기 위해 설계된 거래. Oh, so it's the goddess of flowers. 비록 보잘것없는 인간이지만 생일의 주인공께서 사랑받고 있음을 느낄 수 있도록 노력할 거야. 닐루라면 우리의 축복을 작은 프레신께 전달할 수 있을 거야. 그러고 보니 무대 주변에 파디사라를 준비했구나. 파디사라는 화신님의 상징이잖아. 다만 화신님이 돌아가시면서 진정한 파디사라가 같이 멸종돼서 아쉬워. But wait, someone sells them and I picked a few. 맞아. 루카데바타님이 화신님을 기념하기 위해 만드신 파디사라도 결국 화려한 자홍빛을 재현하지 못했어. Oh, they're demi-Padisaras. 화신님이 춤을 추는 모습은 상상만 해도 정말 부러워. 내 무대도 그렇게 된다면 아니,
구석이라도 좋으니 진짜 파디사라가 두 송이만 있어도 더... 맞다. 여행자 페이몬은 어때? 화신탄신 축제에 관심 있으면 같이 참여하지 않을래? 작은 쿠사나리 화신님 생일에는 그분의 숭배자들이 다 이곳에 모이거든. 그분에 대해 더 많은 걸 알고 싶다면 좋은 기회가 될 거야. Good to me. 도냐르자도 말이 맞는 것 같아. So it's not because you want in on the fun? Or are you sure it's not because you want to watch Nila dance? 축제를 좋아하는 게 어때서? 게다가 이건 생일 파티잖아. 사람이 많을수록 작은 쿠사나리 화신도 좋아할 거야. 그럼 두 사람 다 화신 탄신 축제에 참석하는 걸로 약속한 거야? Sounds like a plan. 디나르자드, 이번에 고른 무대 장식을 보여줄게. 여행자 페이몬은 관심 없으면 주변을 둘러보고 와도 돼. 바자르 주민들은 모두 작은 쿠사나리 화신을 좋아하고 화신탄신 축제를 엄청 기대하고 있어. 그럼 주변을 둘러보고 오자. Talk to Kumari and Swoof. 머리가 금색이야. 게다가 옷도 우리랑 다르네. 외국에서 왔어요? Indeed. 그거 알아요? 이제 곧 화신탄신 축제가 열려요. 축제 때는 재미있는 놀이도 엄청 많고 꽃치기사 파리스가 사탕도 나눠줘요. You got a bit of a sweet tooth. There's still someone to talk to on this side? Oh. Let's maybe end there. Someone here to talk. Grimati. 화신 단신 축제에 춤추는 의식이라. 나도 젊었을 때 췄었지. 어렸을 때 할머니한테 화신님의 춤은 루카데바타님을 위해 추는 건데 우리는 왜 작은 풀의 신에게 춤을 보여주는 거냐고 물은 그때 할머니가 말씀하셨지. 루카데바타님만큼 작은 풀의 신도 훌륭한 신이셔서 화신님이 작은 풀의 신을 알게 되면 그분의 친구가 되어 축하해 줄 거라고 말이야. 요즘은 화신 탄신 축제도 예전 같지 않아. 이번에는 부잣집 아가씨가 돈을 많이 내서 이렇게 성황리에 진행할 수 있는 거라고 들었단다. Can confirm. But these need to go up. All is good. It means things are going well. 무대를 이렇게 고치다니 정말 훌륭하네. 이번 화신 탄신 축제는 꽤 잘 될 것 같아. 바자르라는 곳은 잘 모르지만 이곳 사람들은 노래와 춤을 좋아한다고 들었어. 아휴, 아카데미아가 특히 그걸 싫어하지. Hope they don't make trouble then. 아, 이곳에서 파는 연지도 괜찮던데. 향이 다른 데서 파는 것보다 오래가고 피부에도 자극이 없어. Looks like you have concerns other than we might have thought you do. 그렇게 다른 사람이 말하는 걸 들었을 뿐이야. You know, it's okay to be a gentle soul. Even for a rough and tumble merc. 올해 화신탄신 축제가 잘 진행되면 바자르 사람들뿐만 아니라 다른 지역 사람들도 물건을 사러 올 거야. 화신탄신일에 어떤 축제 간식들은 여기서만 살 수 있어. 수메르 성에도 안 팔아. 게다가 노래, 춤, 악기라면 바자르 사람들이 자신 있거든. 아카데미아가 좋아하든 말든 이런 게 빠지면 축제가 아니지. Sounds like we can predict a little bit of friction, unfortunately. What's the book icon? Doesn't seem like something that I can reach from here. Unless it's something lower down. That is House of Dana.
And it also serves as a teleport point for reference anyway. I know there's something in the other cities that functions the same. Ops engineer? Hello, it isn't showtime right now and it's messy around here. Please mind your head and feet. You are? Prop engineer for Subaru Theater. Other than designing and making props, I also maintain the venue. How's work? Mr. Zubair is very strict about every aspect of a performance, so I always worry that I'm not good enough. Are the props attractive enough? Is every detail the best it can be? Do the mechanisms operate smoothly? I think hard about these things daily. Sometimes it's enough for me to get the urge to join the Charrevoir. Some Charrevoir regulars are on good terms with me as well. But then I'll give that up. It's not as if I was building a real palace or anything. Rest assured. If only I could be as open-minded as you. Maybe it all comes down to the fact that I'm so attached to this theater and that I have certain demands on myself. Anyway, thank you for comforting me. Here are some leftover rocks from what we made props with. They're quality rocks. Please take them. If it's iron ore. 어디 보자. Oh, 4 crystal chunks. It's just a surprise if they are leftovers. 닐루, 옷이 정말 예쁘다. 처음 널 봤을 때랑 느낌이 전혀 달라졌어. Yes. I'll choose this one. 화신탄신 축제를 위해 장식품을 조금 추가했어. 이것 좀 봐. 네가 직접 한 거야? 진짜? 극장 사람들의 무대 의상은 대부분 다 스스로 만들어. 넌 모르겠구나. 주바이루 씨는 옷도 만들고 소품까지 만드셔. Oh, multi-talented manager. 그래, 이 왕관 한번 써볼래? 아까부터 계속 쳐다보던데. 그래도 돼? 물론이지. 전설에 의하면 화신님 머리에 엄청 예쁜 뿔이 있어서 왕관을 이렇게 만든 거래. 드나르자드는 예쁘니까 이걸 쓰면 분명 화신님 같을 거야. 왜? 저기 저 사람 캐서린 같은데? What's she doing? Never saw her left her stall. Having a look around. Never heard her hum either. 그러고 보니 내 기억 속의 캐서린은 항상 모험가 길드 카운터에 서 있었어. 한 번도 쉬는 모습을 본 적이 없네. 캐서린! 아, 여행자와 페이문이구나. 만나서 반가워. Sorry? Was shaken? 우와, 이게 휴식을 즐기는 캐서린인가? 정말 달라 보여. 캐서린은 언제 어디서든 별과 심연을 향해 라고 하는 줄 알았어. 카운터에 서 있는데 그렇게 복잡한 기능은 필요 없거든. 그래도 항상 같은 말만 하고 같은 동작을 하면 똑같은 폰타인 영화를 계속 틀어놓는 것처럼 인생이 재미없어지지 않을까? Think they have movies? 너희들도 삶을 풍요롭게 하기 위해 이곳저곳 돌아다니는 거잖아. 우리가 각지의 풍습을 체험하는 걸 좋아하긴 하지만 진짜 목적은 여행자의 가족에 대한 단서를 찾기 위해서야. 지금처럼만 하면 돼. 진정한 답은 종점이 아니라 그 과정에서 찾을 수도 있거든. 아, 비슷한 말을 어디선가 들은 것 같아. 아, 맞다. 캐서린은 여기에 무슨 일로 온 거야? Are you also a fan of the Sub-Zeros? 좋아한다기보다는 최근에 여기 분위기가 좋길래 둘러보러 온 거야. 축제가 사람들을 즐겁게 한다면 그것만으로 존재하는 의미가 있지 않을까? 이제 돌아갈 시간이 다 된 것 같네. 캐서린, 그럼 다음에는 모험가 길드에서 만나자. 맞다. 네 덕분에 새로운 친구도 사귀고 이 도시 사람들이랑 더 가까워진 것 같아. What's with this angle? Everyone's off. 너희에겐 풀 원소의 축복이 깃들어 있어서
분명 도시 사람들과 잘 어울릴 수 있을 거야. 그럼 난 먼저 가볼게. Blessed by Dendro. 오늘 본 캐서린은 평소와 정말 다르네. Yeah, didn't seem like she was Catherine. 여행자 페이먼, 데이야, 무슨 일 있어? 아가씨께서 너희들이 풀의 신을 만날 방법을 찾는 걸 아시곤 뭔가 도와주고 싶어 하시잖아. 그건 내가 도움을 줄 수 있을 것 같아. 진짜? 잘됐다. Hey, where are you pushing her? Rude. 도움이 안 될 수도 있으니까 너무 큰 기대는 하지 마. 너희 데리고 만나볼 사람이 있어. Different screen, 아가씨는 different screen. 피곤하신지 닐로한테 가서 쉬고 계셔. 아가씨를 집에 데려다 드리고 올 테니 취사청 앞에서 만나자. 알겠어. 취사청으로 가서 데이야를 기다리자. How far away is that? I don't have a teleport point there. 이곳에서의 삶은 정말 재미없어. 잘 따라와. It's much closer than I thought. Where's the teleport point? Is it above that? I guess I'll get there eventually. I'll go a little bit longer even if there's no other break. 늦어서 미안. 아가씨는 기분이 안 좋아서 항구에 있다 온 거라고 어르신이랑 사모님을 설득하느라 오래 걸렸어. 고마워. 아가씨가 이렇게 기뻐하는 건 정말 오랜만이야. 두 사람이 없었다면 한참 전에 집으로 끌려갔겠지. 데이야, 처음에는 무서운 사람인 줄 알았는데 두냐르자도 아이, She 난 just- 경호원이잖아. 게다가 지금은 아가씨가 내 고용주이기도 하고. 부끄러워한다. The blush. 지금 무슨 소리 하는 거야? 이 일을 할 날도 얼마 안 남았는데 잘 마무리하고 싶어. 잡담은 이쯤 하고 취사청으로 가자고. 너희에게 길을 안내할 수 있을지는 그곳에 Okay. I'll end after this part. 어르신! 데이야 아니냐? 여긴 어쩐 일인가? 이런, 이건 또 무슨 조합이지? 아, 아는 사이셨군요. We were introduced. 아까 모험가 길드 소개로 와서 작은 쿠사나리 화신에 대해 물어봤거든. 그렇군. 어르신, 루쿠샤 형님은 안 보이네요? 이 두 사람 대신 그 절도 사건에 대해 물어보려고 하는데 알려줘도 될까요? Left. 루크샤는 아카데미아에 갔다. 대현자가 수메르성 방위를 강화하라는 지시를 내렸어. 각지에 있는 어쨌든 네가 말을 꺼냈으니 이 일은 내가 허락하마. 감사합니다, 어르신. 도대체 무슨 일이길래 그래? 실은 얼마 전에 아카데미아에서 물건을 하나 잃어버렸는데 그게 프레신과 관련이 있을 수도 있어. 그건 너무 독단적인 발언이야. 내 생각에 그 일은 아카데미아와 연관이 있는 것 같네. What could the Academy have possibly have lost? 얼마 전에 아카데미아가 사막에 있는 아루 마을에 가서 중요한 물건을 가지고 오는데 정보가 유출됐는지 오는 도중에 약탈을 당했네. 대현자가 이 일을 중요시해서 풍기관들뿐만 아니라 우리도 단서를 조사하고 있지. 지금 대략적으로 알 수 있는 건 물건이 오르모스 항구에 있다는 것. 오르모스 항구 들어본 적 있어? 수메르 성에서 출발해서 강가를 따라 남쪽으로 가면 그 항구에 도착할 수 있어. Alright. 아무리 아카데미아라도 그렇게 먼 곳까지 통제하진 못하기 때문에 거긴 비교적 자유로운 분위기야. 그래서 이런저런 사람들이 다 섞여 있지. Sounds like a good lead. 잃어버린 물건은 허공과 지식이랑 연관이 있네. 게다가 신과도 관련이 있는데 관심 있으면 오르모스 항구에 가서 직접 알아보게. 한 가지 방법을 알려주자면 아카데미 학생이라고 하면
조금 더 I should go do that. 어르신, 학생들은 다 수메르 성에 있는데 오르모스 항구에는 뭐 하러 가는 겁니까? 관심 있으면 직접 가서 알아보게. 관심 없습니다. 요즘 호마야니 가문 일만 해도 머리가 아프거든요. 참, 오르모스 항구에 가게 되면 조심하도록 해. 그곳에 있는 일부 도금 여단은 수메르 성만큼 규칙을 잘 지키지 않으니까. Got it. 심지어 저광을 위해 수메르를 되찾자라고 외치고 다니는 극단적인 여단도 있는데 요즘 세력이 급속도로 강해져서 어르신도 골치 아파하시거든. King Desert, huh? 사막의 저광이 죽은 지 이미 수천 년이 지났는데 아직도 부활이니 뭐니 이 모두가 어르신 같지는 않지 않습니까? 어떤 사막 주민들은 오래전에 황야를 떠났어도 아직까지 자신의 신을 원하니까요. 여행자, 내가 줄 수 있는 정보는 대충 이 정도야. Got it. 두 사람 다 정말 고마워. 수메르 성에서 찾을 수 있는 정보는 이게 끝인 것 같아. 이제 오로모스 항구에 가보자. 아가씨는 화신탄신일에 두 사람과 만나길 기대하고 있어. 그날 꼭 와. We won't forget. 좋아, 그럼 화신탄신일 때 보자고. Okay, I don't know how much more is left in part 1 of this, but I think I have to let it rest here. Which also means that I can't exactly go to Port Ormos myself without triggering the quest. I guess I'll be able to do the commissions for Sumeru later. Now, let's see where exactly the zone is at least. Oh, it's way over there. So I probably won't have many issues playing until my next stream when I do that. And try to make sure that the time until my next stream isn't quite as long as it was this time. Because that wasn't a good idea either. I should not let myself be that lazy. That's quite the sound effect. So anyway, did some started the story, got Nahida, which is good. And I'll keep on working on raising Technary Candice and Nahida so that they can take part. Right now, Nahida is kind of behind on stuff. But I'll end the stream here. I do hope that you enjoyed it, found it somewhat entertaining. You can, of course, check out my YouTube channel. Like, comment below what you thought, subscribe, and ring that bell for notifications. You can check out my Twitch, drop me a follow, I'd greatly appreciate it. And you'll get notifications when I go live or post there. I guess I'll choose someone to raid. Let's go ahead and send you over to Lily. She's also playing Genshin and she has drops enabled. Really? I can't raid her? She still shows up. What about Limmy? That works. So, thanks again for watching. Until the next stream, video, or whatever. Please do stay safe, stay healthy, and remember to be excellent to one another. Bye-bye.